Ya está. A ver. Tú aquí lo único que tienes que hacer es controlar el marcador conforme a lo que vayan poniendo ahí. ¿Vale? De manera, el A, el jefón, el B, el de abajo. Entonces vas subiendo, pum, pum, vas subiendo y según subes aquí, vas subiendo ahí. ¿Vale? Cuando termina el primer set, pasas aquí, ahí, al segundo set. Vale, muy bien. Y aquí es donde se pone cómo van los sets. Entonces, si ganó el Gijón el primero, le das aquí y se empataron aquí. Ahí, y tienes que darle aquí. Una vez que le dé al 1 para que, No, si eso no está aquí, aquí no sale, mira. Vale. O sea, atiéndeme, José, vale, atiéndeme, no hace falta que lo repitas si me atiendes. Atiéndeme. Vale, hombre. Ya está, ¿ves? Ya, vale, pues ya. Que ahora, tercer set, ¿vale? Se quita, tienes que ponerlo otra vez. O sea, ahora le pones 1, como vayan, 1, 2, lo que sea. Taca. Al cuarto set, lo mismo. Pum.